himself, so as they need to be loving them and each other all the time again. They also need to love Jews and Christians, all people from different religions. And they need to be in a very nice and elegant struggle to convert them to Islam. And that needs to be very nicely and elegantly done. And if they do not have any other means, if they do not have any other opportunity and other chances, then they should think as the last resort to migrate and to go to one another place. Okay. All right. There's another point that comes to my mind, because the works of Harun Yahya, the individual and as a team, has got worldwide significance, because I've lost count how many countries are directly influenced by his work and of the creationist debate. So my question is, do you think that countries where Muslims are majority are encouraging the creationist debate and the push to study Islam? Because in most of the countries that we see today, even in Muslim countries, we see the push for Darwinism rather than creationism. Bir diğer sorum Harun Yahya'nın kendisi ve birlikte çalıştığı ekibiyle ilgili olacak. Çalışmalarınızdan çok sayıda ülke etkilendi yeryüzünde. Ve yaratılışı destekleyenlerle evrimi destekleyenleri düşündüğümüzde Müslüman ülkelerle Müslüman olmayan ülkelerde bu iki düşünceye verilen tepkiler farklı mı? Çünkü Müslüman ülkelere baktığımız zaman da Darwinizmin çok güçlü bir şekilde topluma empoze edildiğini görüyoruz. Darwinizm ahir zamanda geleceğe belirtilen deccaliyet inancıdır. Darwin de ahir zamanın deccalıdır. Dolayısıyla bütün dünyayı bu fitneyle 150 yıldan beri kuşatmışlardır. Ve Marksizmin, komünizmin, faşizmin kökeninde Darwinizm vardır. Ve bu ideoloji dünyada 250 milyonun üzerinde insanın katledilmesine, milyonlarcasında şehit edilmesine sebep olmuştur. Evler, şehirler yıkılmıştır. Medeniyeti yerle bir etmiş ve hercümerç etmişlerdir. Bunun tek müsebbibi Darwin'in evrim teorisidir ve şeytanın dinidir. Bu fitneyi ahir zamanda gelecek olan Hazreti Mehdi, Hazreti İsa Aleyhisselam tamamen yeryüzünden kaldırılacaktır. Mehdi'nin bütün çıkış alametleri oluşmuştur. Hepsi tek tek tahakkuk etmiştir. Mesela İran-Irak Savaşı, 2 Ramazan'da güneş tutulması, ay tutulması, 15 gün arayla, Afganistan'ın işgali, Fırat'ın suyunun kesilmesi, barajda kesilmiştir. Ramazan ayında ay ve güneş tutulması olması, demin söylediğim, kuyruklu yıldızın doğması, çift uçlu kuyruklu yıldızın doğması ve bu kuyruklu yıldızın batıdan doğuya doğru gitmesi, ki bu da Lülin'dir. Haley ve Lülin kuyruklu yıldızları. Irak'ın işgal edilmesi, Irak'ın yeniden yapılanması gibi 150'nin üzerinde alamet oluşmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın ömrü 7000 yıldır diyor. Yani bir takvim olarak 7000 yıl vermiştir. Bunun 5600 yılı geçti diyor. O zaman geriye 1400 kalıyor. Mehdi'nin çıkması için tek 100 yıl kalmış oluyor. 1400. Mehdi bu yüzyılın dışında çıkması imkansızdır. Hazreti İsa'nın da bu yüzyılda çıkması mutlaka gerekiyor. Çünkü 8 tane sahih hadis vardır. Dünyanın ömrünün 7000 yıl olduğuna dair. Bu hadisler ve diğer hadisler hepsi sahihtir. Suyuti'nin nakilleridir. Buhari, Müslim, Sünen-i Nese'yi, Sünen-i Davud gibi sahih hadis kitaplarında bunlar görmek mümkündür. Dolayısıyla müjdeli güzel bir çağdayız. Mehdi ile müjdelenin diyor Resulullah. Ben de Mehdi ile sizleri müjdeliyorum. 10-20 yıla kadar hem Mehdi'nin zuhurunu hem Hazreti İsa'nın nuzulünü göreceğiz inşallah. İslam bütün dünyaya hakim olacak. 1600'e kalmadan da kıyametin kopması gerekiyor 8 hadis-i şerife göre. Yani çünkü dünyanın ömrü 7000 yıldır denince en fazla 1400 ve 1500 arasında ümmetin ömrü oluyor. 1600'e kalmaması gerekiyor. Said Nursi Hazretleri de 1545 gibi Allahu alem inşallah diyerek kıyametin kopacağını belirtmiştir. İnşallah. When we look at Darwinism in these end of times, Darwinism can be defined as the framework and the belief of Antichrist, and it's not different from that. And
in the last 150 years, this satanic plot has been influencing human beings on this earth in a very evil manner. And Darwinism is the essence of many evil ideologies like Marxism, communism and fascism. And all these ideologies can be traced back to Darwinism. And this framework in itself has caused more than 250 million people lose their lives in the history of human beings. Households and great cities were demolished just because of that. The only reason for this great evil is Darwin's theory of evolution and this satanic plot. But then in these end of times, Hazrat Mehdi and Prophet Jesus will come, and they will get the world rid of all these evils. In the Hadiths, in the Sahih Hadiths, we are given the minutest details of the coming of the Hazrat Mehdi. Let me tell you some of those signs which have all been actualized. In the end of times, in the days which approach the coming of Hazrat Mehdi, we will be seeing a great proliferation of corruption on the face of the earth. There will be widespread massacres, and the destruction of masjids and mosques will be witnessed, and forbidding things will be regarded as lawful. So there will be no distinction between right and wrong. There will be a great war in Iran and Iraq. And the occupation of Afghanistan is also introduced to us in the Hadiths. And this emergence of and the rise of comets, the Halley and Ludin comets, are presented to us in greatest details in the Hadiths. So the fact that all these signs in themselves have been actualized, they are a miracle in themselves, because they all point at the approaching times of the coming of the Hazrat Mehdi. And in the Hadiths, we are also informed that the time span of life on this earth is 7,000 years. And 5,600 years of that 7,000 years have already been elapsed. So that leaves us with 1,400 years, which when you calculate is the days in which we live. So there are 8 Sahih Hadiths which give us these details, and there are some very important theologians and Hadith writers like Buhari, Muslim, Sunan-i Nesi and Sunan-i Dawud, whose Hadiths give us these dates similarly. So these dates show us that we are entering into this golden age. We are approaching that age, and Allah wants His people to give the good news of the coming of Hazrat Mehdi and Prophet Jesus. And let me give you myself this good news that the time for their coming is very nigh. And in other hadiths written by other important hadith writers and theologians like Sayyid Nursi, for example, we will see the end of the world before 1600. And this is given us by Sayyid Nursi himself, the date of Qiyamah, the end of the world. And he tells us that based on his calculations, this will be around 1545 with the lunar calendar, of course. So we will hopefully seeing all these great incidents taking place. Sure. Okay. We've got another question by Brother Fakir, and I'll pass it over to him. Assalamu alaikum. Ve aleyna aleykümselam ve rahmetullahi. Was the study of Islam and science any different under the Ottomans and the Abbasid Caliphate as opposed to the secular regime of today? Bilim ve İslam'ın uzlaşmasından bahsettiniz. Acaba Osmanlı döneminde ve Abbasi döneminde, halifeler döneminde İslam ve bilimin birlikteliği farklı mıydı? Farklı bir birliktelik mi yaşanıyordu? Hayır. Bilimle İslam'ın uzlaşması diye bir konu yoktur. Zaten bilim İslam'dan çıkar. İslam olmadan bilim olmaz zaten. Yani o zaman kargaşa çıkar, isabetsiz fikirler ortaya çıkar, isabetsiz bir hayat
huzursuz bir sistem meydana gelir. Din güzel ahlakı, sevgiyi,